شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على بقية الله في أرضه الإمام الحجة المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. سنشرع بإذن الله بقراءة الجزء السادس من القرآن الكريم، صفحة 102 في المصحف الشريف. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله
اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر
أجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس
البأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيه حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منهم شرعة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقبل الله صيامكم وأعمالكم. نلتقي إن شاء الله.
Abu Hussein, is also everything okay? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alameen. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من نور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, we have tawfiq to continue our study of Aqa'idul Imamiyya by late Sheikh Muzaffar, Rahmatullah alayh. We were talking about Allah subhanahu wa ta'ala and about Tawheed in Ibadah, Tawheed with respect to worship. And we said that whoever associates a partner or partners to Allah subhanahu wa ta'ala in worship, this is shirk, this is polytheism. كَمَنْ يُرَائِي فِي عِبَادَتِهِ. For example, if someone is showing off, he does his ibadah either only for others or for Allah and others. This is also shirk. Of course, this can be hidden shirk, shirk khafi, but shirk. And in essence, it's like someone who worships idols, for example. Because even idol worshippers, they used to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, but they thought that they need also to please these idols. And they used to say, وَمَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ الزُّلْفَى. We don't worship them except that we want them to take us closer to God. Okay, now we said we want to discuss the issue of visiting the graves and holding majalis, for example, for the personalities who have passed away. So Sheikh Muzaffar says this has no conflict with Tawheed, because we are not worshipping these people. Actually, our respect for them is because they had dedicated their lives to God. They were muwahhid in every aspect of their life, and this is why we show respect to them. It's not that we are worshipping them, na'uzu billah, or we are worshipping them and Allah subhanahu wa ta'ala, na'uzu billah. It's just showing respect to the servants of Allah who had dedicated their lives to God, and we know that Allah subhanahu wa ta'ala loves them. أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة. Don't think this is the same as shirk that we just said, that if someone does something, some ibadah for the sake of Allah and someone else or some others. No, this is not the kind of seeking nearness ila ghayrillah, to someone other than Allah in worship. كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية, as some people who wanted to attack the way of Shia, they have said, oh, Shia, you worship other than Allah subhanahu wa ta'ala, you worship some individuals. This is wrong. Ghaflatan. Inshallah, it is ghafla. We hope it's not something that they have a plan or agenda, but sometimes there are. But inshallah, ordinary people, they don't have any kind of bad intention, misunderstanding. Ghaflatan an haqiqat al-hal fiha. They are not taking the point
which is there. What is the reason? They are heedless about the reality of the situation. بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. We are trying to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala by bringing good deeds. Visiting the people who have passed away is recommended. We have hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have hadith from Ahlul Bayt. We want to bring something which is recommended. Mourning for people who have passed away, especially those who have dedicated their life, they have been unjustly killed. This is amal saleh. So we are not getting these things done for the sake of worshipping such people or getting closer to them. We are doing these things because we want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We want to please Him. Like what? كَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ. It is very much recommended actually in social engagements, part, inshallah, 8. You would see that how much it is, I think part 8 and 9. You would see how much it is recommended to visit the people who are ill. And lots of benefits are mentioned for this. So why you are visiting this person who is ill? Are you worshipping this person? Is it shirk? No. No one says this is shirk. Alhamdulillah, so far, no one has said this is shirk. We go and visit this person who is ill because we know this is good. We love him who is ill. Also, we know Allah loves this action. We want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. This has nothing to do with shirk. وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ. Again, in social engagement, parts 9 and 10, inshallah, you will hear. Lots of recommendations for attending the funeral of someone who passed away, escorting the body, going to 4 sides of the body, right, left, front, behind, even waiting there till the body is buried completely. All are recommended. Why? Not because we are worshipping that person, na'uzubillah. We know this is what Allah loves. زيارة الإخوان في الدين عليكم بالتواصل والتزاور. In some version is tawazur. Tawazur means to help each other. Tazawur means to visit each other. Ziyaratul Mu'minin is a title that you find many hadiths about this. Brothers and sisters of faith, brothers of course blood also should visit each other, Salay Rahim, but even brothers of faith, sisters of faith. Not that we are worshipping that brother or sister. وَمُوَاسَاةِ الْفَقِيرِ. Muwasat means to share part of what you have with poor people for the sake of Allah, not for the sake of worshipping this poor person. فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى. Visiting a person who is ill, for example, by itself is a righteous deed that this servant who is visiting the ill person is trying to seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ هُوَ تَقَرُّبًا إِلَى الْمَرِيضِ. It's not that part of or all of our intention is, instead of Allah, to seek nearness to this person. يُوجِبُ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَهُ عِبَادَةً لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. So that we say, okay, this action now is worship for other than Allah. أو الشرك في عبادة, it's a polytheism, it's a shirk in ibadah. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة. Other also similar righteous deeds like visiting the grave,
holding majalis of recitation for musibah and, azah, tashi'ul janaiz, attending funeral, ziyarat al-ikhwan, all are for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, now you may say, okay, I don't have issue with this side, but who said ziyaratul qubur is amal saleh? Okay, so the question of shirk is sorted out. Who said this is amal saleh? Who said iqamatul ma'atim, holding majalis for musibah and matam, is mustahab, is amal saleh? Who said this? Ayatollah Muzaffar says, okay, this is a good question. So this then turns into a fiqh question, because fiqh is responsible to identify the rulings. What action is wajib, what action is mustahab, what action is mubah, what action is makruh, what is haram. This is the job of fiqh. So it turned from a question about aqaid into a question about fiqh. And in fiqh, our ulama have discussed, they have mentioned hadith, even from Sunni sources, about these issues. No problem. Even if you disagree and you say from fiqh point of view, these are not mustahab, this is the maximum. Okay, if you say it's not mustahab, okay. One faqih says it's mustahab, another faqih may say it's not mustahab. Or one faqih may say it's wajib, another says mustahab, another says no. No problem. Why we should charge each other with shirk? That's a very big claim. And in the same way that shirk is great sin, accusing believers of shirk is also a great sin. How can you accuse a person who is a believer to be mushrik? أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه. So if you want to focus on this side to say, is visiting grave amal saleh? You said it's amal saleh and we are getting closeness to Allah through these actions. Okay. Is it amal saleh? We say, this is what is established in fiqh, and this is not the place to discuss it, because here we are talking about aqad. Wal gharaz, as a kind of summary to wrap up what is our purpose here, we say inna iqamat hadhihi al-a'mal laysat min naw' ash-shirk fi al-ibad. Bringing and establishing these actions is not shirk in worship, kama yatawahhamul ba'd, as some people have thought. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا إِبَادَةَ الْأَئِمَّةِ. The purpose is not to worship imams. Na'udhu billah. If someone is familiar with the Shia, knows that the Shia don't worship imams. Na'udhu billah. How can we worship imams? And alhamdulillah, Ahlul Bayt have so clearly emphasized on their servitude, on their nothingness before Allah subhanahu wa ta'ala, that no one thinks in that way. Yes, maybe if someone is very, very confused and uneducated. In the past, for example, there were some ghulat who were exaggerating some zulats. And if you read hadith, you see how much actually Ahlul Bayt were against such people. My idea has been like this, and I asked some of the brothers in Qom to do their dissertation on this actually, that when it comes to dealing with our non-Shia brothers and sisters, you saw how much Ahlul Bayt advise in different places we have talked about. For example, Imam Sadiq alayhi salam says to Zayd al-Shaham that it is actually also in social engagements, maybe part 7. Zayd al-Shaham, you should go and take part in the funeral of Sunni brothers. If they become ill, visit them, attend their salat. Even if you can become their muazzin or imams, you should become.
So they were very much asking the Shia to be establishing good relation with non-Shia, people who denied their imamah, but they were saying you must have good relation with them. But when it comes to ghulat, those who used to exaggerate and na'uzu billah raised their level to a level above a human being, they were very much against this, when very clear and bold, and sometimes even in some hadith cursed them. When it comes to mukhalifin, the people who disagree with us in our aqidah, very lenient, respectful, advising Shia to be kind with them. But when it comes to some people who exaggerated, Imams were very unhappy and critical. And this is the right approach. Unfortunately, some people are doing the opposite. When it comes to non-Shia, they are very harsh. When it comes to the Shia who exaggerate, either they keep silent, or maybe they are okay, or, for example, even maybe they support a little. No, this is not the approach of Imam. This is not the approach of our maraji, our scholars. And we have to distance ourselves from those who exaggerate. This is why, alhamdulillah, now 99%, if not more, of the Shia are very clear. We don't have ghulat, alhamdulillah. If there are few, no one counts them as mainstream Shia, as true Shia. Why? Because Ahlul Bayt alayhimus salam taught us very well. If you read Dua Abu Hamza, if you read Dua Arafah, if you read Munajat Sha'baniyah, can you think that na'uzu billah, they are our God, they are our lords? No. So, ليس المقصود منها عبادة الأئمة. We don't bring these actions in order to worship imams. إنما المقصود منها إحياء أمرهم وتجديد ذكرهم وتعظيم شعائر الله فيهم. The only reason for doing these things is to revive their affair. We want to remind ourselves, and whoever is interested, about their wilayah, about their imamah, about their beautiful teachings. We don't want this to be forgotten. We want this to remain available for people who are studying, who are following them, or want to know more about the truth, about history of Islam. So this is a way to keep things in mind and attention, and of course for the lovers in their heart. What tajdeed al-dhikr, we want to renew our remembrance of them and to revere and respect sha'a'ir Allah fihim, the sacraments, the rites that Allah subhanahu wa ta'ala, the rituals that Allah subhanahu wa ta'ala wants with respect to them. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. And the Quran says, whoever honors and reveres God's sacraments or rituals, this is because of taqwa in the heart, because of piety, coming from piety on the heart. Means it's a requirement and a consequence of taqwa. Those who have been our teachers, imams are our teachers, our guides, our role models. They have given their life for us. They have given their money, everything that they had, their family sacrifice, their companions sacrifice, all for our guidance. We should be grateful and we should not let this to be missed. فَكُلُّ هَذِهِ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ
ثبتت من الشرع استحبابا. These are all righteous deeds that from Sharia, it is established from Sharia point of view, it's established that they are mustahab, they are recommended. Sometimes even they become wajib, because if it is a matter of educating about necessary part of our aqidah, it even can become wajib. But the minimum is to say it's mustahab. فَإِذَا جَاءَ الْإِنسَانُ مُتَقَرِّبًا بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. If someone brings his actions while he is seeking nearness to Allah, طَالِبًا مَرْضَاتِهِ, seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, استحق الثواب مِنْ, he would deserve reward from Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَالَ جَزَاءَهُ, and would reach reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, now after this, we go to the next heading, which is عقيدتنا في صفاته تعالى, number 7. We had a discussion at the beginning about his qualities. We said we believe in Tawhid Sifati. We believe that all his attributes of essence are identical with each other existentially, and they are only conceptually different. They are also identical with his essence. Means we have one reality, which is Allah, and has different qualities that we can abstract. We can abstract knowledge, power, will, life, etc. We don't have different entities and realities. One is the knowledge, one is the power, one is the life, and one is the essence, empty of them. No. Now we want to expand on that and mention some other things. The first thing that Sheikh Muzaffar is trying to mention is that one way of classifying Allah's attributes is to classify these attributes into as-sifat al-thubutiyya was-sifat al-salbiyya. Those attributes which are affirmative, those attributes which are negational. It's better to translate negational, not negative attributes, negational. Those which are affirmative are things that we attribute to God, like knowledge, like power, like will. But negational are those things that are to be denied, to be rejected. For example, does Allah subhanahu wa ta'ala have time? No. So we say he has no time. We negate time. Does he have a space? No. Does he have a physical mass? No. Does he occupy any place? No. Can we point at him with finger, for example, say he's there? No. Can we see him by God? No. Does he change? No. These are salbiyya. And then those which are subutiyya, affirmative, sometimes they relate to his essence. Sometimes they are what we call sifat al-fi'l, qualities of action, means they are abstracted from a relation between Allah and his creatures. Like he is sustainer, he is, for example, forgiving. These are qualities of action. وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى الثُّبُوتِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْكَمَالِيَّةِ. We believe that some of the qualities of Allah are what we call as-thubutiyya. And then this thubutiyya can be al-haqiqiyya, al-kamaliyya, and it can be idafiyya, which comes later. These thubutiyya, affirmative, which are also a matter of reality of God, not action, and not a relation between God and his creatures, they are also called التي تسمى بالصفات الجمال والكمال. We call them صفات الجمال, opposite to صفات الجلال, which are salbi.
كالعلم والقدرة, like knowledge, power, غنى, rich. الإرادة, will, حياة, life. هي كلها عين ذاته. Now we again go back to Tawhid al-Sifat. All these qualities are the same as his essence. ليست هي صفات زائدة عليها. These are not qualities which are additional to the essence. In us, our knowledge is additional. Because we didn't have this, we acquired it. Knowledge is not necessarily part of it yet. Maybe there are some intrinsic knowledge, some innate knowledge, fitri, that's another thing. But we go to a school, we go to university, to Hose, we read books, we hear from each other, we develop knowledge. This knowledge is additional. Our life, again, is additional, can be taken away, we can die. Of course, when you attribute it to the body, if you attribute it to the soul, the life of the soul remains always. So, ليست هي صفات زائدة عليها وليس وجودها إلا وجود الذات. The existence of these qualities and God, the same. We don't have different beings. One reality has different manifestations. فقدرته من حيث الوجود حياته. If you look at the existence, the existential side of it, his life and power, the same. In existence, there's one reality. The same also with knowledge. Hayatu qudratu. His life is like his power is like his life. Bal huwa qadirun min haythu hayy, because he is living, he has power, and he is living because he has power. They all are connected. La ithnayniyata fi sifatihi wa wujud. There is no duality, no separation between quality of God and existence of God. وهكذا الحال في سائر الصفات. The same is with knowledge, with will, whatever. نعم, yes. هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها. Yes, in their concepts and notions, they are different. What we understand by knowledge is different from what we understand by power. Each of them has its own definition, understanding. But لا في حقائقها ووجوداتها. But in reality, we have one reality, which is God, and from that we abstract different concepts. And the reality, existence, the same. لأنه. Why? Because if, as I referred to this yesterday, if these qualities were different from God in his essence, this means that, first of all, God's essence is in need of them because he lacks them. Plus, these qualities also would be other gods because they exist by themselves. They are not dependent on God. And therefore, instead of having one God, we would have, for example, 8 gods. If we take, 7 qualities that Ash'arites, for example, say, قدماء الثمانية. So, لأنه لو كانت مختلفة في الوجود, because if these qualities were different in existence, and بحسب الفرض, and according to our assumption, they are قديمة because God's knowledge is eternal, and they are also necessary because nothing is creating them, they exist by themselves. That means that we have many wajib al-wujud, we have many God there. لأن ثلمت الوحدة الهجة. So the true unity would be damaged. وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. This conflicts with the idea of Tawheed. أما الصفات الثبوتية الإضافية. Those affirmative which are not about essence and even without existence of creatures, they make sense. Those things which are relational, qualities of action, كالخالقية, creatorship. God is creator. When you can say God is a creator, when there is a creature.
Yes, the power for creation is there essentially. But to be actually creator needs something which is created. والرازقية, to be sustainer. So someone must be sustained. At-taqaddum, God is prior to everything. When you can say he is prior to everything, when there is something to compare. Illiya, God is the cause, there must be effect. فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية. All these aspects of relation between God and his creatures, in reality, they all go back to what? To al-qayyumiyya, means God is qayyum. Qayyum is different from qa'im. Qa'im means something that is depending on himself, for example, or is standing on his own feet, for example, if you want to say. Qayyum is something which is self-subsistent, but also gives others ability to stand, maintains them, and gives them existence and originates them. So God is Qayyum. He's a originator and guardian for his creatures. And this Qayyumiyya, sifatun, hiya sifatun wahidatun, is one sifa, تنتزع منها عدة صفات. From this Qayyumiyya, we can understand that he is Khaliq, he is Qadir over them. Not Qadir as a sense, the sense that he's running them, he's dominant over them, he has control, he's watching them, he is sustaining them, he's managing them. All these things are different aspects of his Qayyumiyya. How these different things are abstracted from him? باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. Because of different effects and different considerations, once you focus on something, you say he is Razi. Another time you focus on something else, you say he's Qafir, forgiving. أما الصفات السلبية, opposite to صفات ثبوتية, which are صفات جمالية, we have صفات السلبية, negational. التي تسمى بصفات الجلال. They are also called qualities of glory. Means we say God is to be glorified with respect to him. God is munazzah, ajallu min an yakuna jisman. God is greater than being a physical object. فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد. We can say all of them go back to one thing that we deny, and that is salbul imkan. God is not contingent. God is wajibul wujud, not mumkin al wujud al-bizat. His essence is not equal with respect to existence and non-existence, unlike mumkinat. فَإِنَّ سَلْبَ الْإِمْكَانِ, when we deny contingency from God, لازمه, its implication or its meaning, بل معناه سلب الجسمية, because jism is needy. Everything which is needy is mumkin. As surah, there is no form, because form is matter, madde, there is then parts, and parts are in need of each other. Al-haraka, as-sukun, God doesn't have motion, God is not idle, because haraka and sukun, again, is a matter of being changeable. Anything which is changeable is needy. Anything which is needy is contingent. Al-thiql wal-khiffa, God is neither heavy nor light, because these are two qualities of physical objects. وَمَا إِلَى ذَلِكَ, whatever can be added to this. بَلْ سَلْبُ كُلَّ نَقْصٍ, every deficiency can be negated from God, because deficiency brings need, and need is for contingent being. ثُمَّ إِنَّ مَرْجَعَ سَلْبِ الْإِمْكَانِ. Okay, when we say God is not contingent, what does it mean? It is the other side of the same coin, which is about God being wajibul wujud. God is necessary being. He's necessary means he's not mumkin, and he's not mumtana. He's not impossible, and he is not contingent.
ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود. So contingency goes back or can be reduced to necessity of being. So salb of salb becomes affirmation. God is not mumkin, means God is wajib. Actually, the first thing is that God is wajib, and because he's wajib, he's not mumkin. ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية. Necessity of being is something that we affirm, and it's a matter of perfection. So it's not صفات سلبي, it's صفات ثبوتي and صفات جمال. فترجع الصفات الجلالية السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية. Because this is نفي النفي, negation of deficiency, it means affirmation of perfection. So those negational in the end can be going back to affirmative. والله تعالى واحد من جميع الجهات. From every aspect, he is one. His unity is from every aspect. Physical, intellectual, any aspect, he is one. There's no way to divide God into parts. لا تكثر في ذاته المقدسة. There is no multiplicity in his essence. ولا تركيب في حقيقته الواحد الصمد. There is no combination in his reality, the reality of this one being, which is Samad. Samad means it's not something that you can penetrate to. It's one, it's simple. There is no way to be able to find a hole or a separation or division so that you can get into God. It's absolutely simple. Basitun min jami' al-jahad. Okay, I think this is enough for tonight. Then, inshallah, we would have some clarifications with respect to some ideas that he says. We are very surprised how some people can believe in such things from some Kalami schools of thought. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you, Sheikh, for a very informative sixth night. We have a question from the earlier part of your lecture today regarding Shafa'ah. Yes. How can we respond to individuals within even our school of thought who say things like, why do Shafa'ah and go through the Prophet or the Imams instead of going straight to God? Isn't it better to have a direct relationship with God than having to go through an intermediary? This is a good question. And actually, tonight I had a detailed discussion about this in Farsi lecture I had on Du'ai Joshan Kabir. Inshallah, we will talk about Shafa'ah. But briefly, Shafa'ah doesn't mean that we cannot go directly to Allah subhanahu wa ta'ala. We can go directly to Allah subhanahu wa ta'ala, of course. But Shafa'ah is one of the means of acquiring pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. When I humbly consider myself, not those who are arrogant and think they're the best. No, when I look at myself with a little of basira, I find that I am not that good, that I deserve attention of Allah, let alone acceptance of my du'as and granting my requests. So I would look around to find who is someone that Allah is pleased with, who is near him, who is muqarrab to him, that I can either ask him to come with me or, on my behalf, go and speak to God, or I can ask God because of this person to be more merciful with me. So
it's not the only way. You can ask Allah directly, but you want to make sure that your request is not quickly dismissed because you don't deserve. You look for people that Allah Himself has given them the right of shafa'ah, and actually it's the way that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give more mercy, so He looks for different means and different actually excuses to give His mercy. So there are people who have been pious, who have been working hard during their life. So Allah gives them right of shafa'ah. Says, okay, now not only I am happy with you, any person who has showed respect to you, who has tried to learn from you, has been in dunya following you, now you can do shafa'ah for them. In this way, we also understand their position, we respect them more, and in this way also we try to follow them, so we make more improvement. If we know that Rasulullah has the right of shafa'ah, this adds to our interest in following him. This adds to our understanding of his position. So shafa'ah is a very important part of establishing a system in which people are encouraged to improve, in which people are given more hope to improve, without questioning love of Allah or knowledge of Allah or decisions of Allah. None of these problems happen if shafa'ah is understood properly. Like, for example, I give one example and I finish. Inshallah, we will talk about shafa'ah later. If you want to encourage students to work throughout the year, not just study for the final exam, you want to encourage them to work, to study throughout the year, what do? You say, your teacher, based on your attendance, your punctuality, your quizzes, your homeworks, has the right to intercede for you in the end of the year. If you get certain marks, he can help you to pass the exam. Or if you can just pass, he can help you to get a better result. Not that you don't go to a school, you don't study, you don't show up during the year and just say, this teacher is going to do shafa'ah for me. No. This teacher would not do this and would not have the right to do it and would not have any interest in this, because this would against the whole system of education. But for those students who have been going to school, doing their homework, studying throughout the year, it's a sign of hope, it's extra support, that they know that these are not wasted, these are not forgotten, and he can get extra credit for this. So this is shafa'ah. Thank you, Sheikh, so much. Unfortunately, we're running out of time for tonight. Thank you for taking time out of your night to guide us, inshallah. Yeah, love it. Now I'll pass it over to Brother Hadi Al-Khafaji to recite a short dua, followed by the adhan. Thank you. So we all, inshallah, listen to this dua. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي
وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ فواسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالهفاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أن تهب لي موبقات الجرائم وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخللني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين